Ama kwa hakika karibu mtazamaji wangu wa GBS TV mahali popote ulipo. Hii ni GBS TV Jumatatu, nikiwa na wingi wa matumaini ya kwamba tangu tuachane Jumatatu iliyopita yu buheri wa afya. Karibu, hivi sasa tutakimbia kisha na maana muda yetu umekimbia, na leo tunakita kambi katika kaunti ya Nairobi, na naye akilisha gavana wa jiji la Nairobi asubuhi ya leo ndani ya GBS TV si mwingine ni katibu katika serikali ya jiji la Nairobi, ambaye si mwingine ni rafiki yangu, ndugu yangu Patrick Analo. Karibu ndugu yangu. Asante sana Kibe. Yes, how have you been? I've been fine. Good to see you. And good morning and blessed week. Kwanza niseme asante sana mheshimiwa sababu ya kutenga muda wako. Asante. Asubuhi ya leo kuja kutujulisha. Asante. Katika bajeti ya mwaka 2024. Yes. Kama kaunti ya Nairobi mnatupangia nini from executive? Yes. Na kwanza ningetaka ni kushukuru sababu ya kutenga muda wako asubuhi. Najua si rahisi kwa wakati kama huku umefika ndani ya studio. Kwa hivyo ningetaka nichukue nafasi hii ni kupatia dakika moja usalimu wale ambao wanatutazama mahali popote walipo kaunti ya Nairobi. Hamjambo wana Nairobi. Jina langu vile mmeelezwa na mwenzangu hapa ni Patrick Analo. Mimi ni kaimu county secretary, yani acting county secretary, na pia chief officer wa maendeleo na mipango miji, yani urban development and planning in Nairobi County. Na nashukuru sana kwa katika studio ya GBS leo. Mara mwisho nilikuwa hapa mwaka jana ambapo tulijadili mambo mbalimbali kuhusu maendeleo katika jiji letu la Nairobi, na tumefika tena leo kuendelea zaidi katika hayo mazungumzo. Asante. Okay, thank you very much mheshimiwa, na kwanza tungetaka tuanze na current affair. Hivi karibuni tumekuwa tukiona mikasa, I think hata usiku kwa mkia leo tumeona mkasa wa sehemu za Nairobi East. Mheshimiwa, sijui utatuambia nini kuhusu mikasa? Mara nyingi nini inachangia mikasa ya moto mheshimiwa? Kibe, katika makazi ya miji, yani katika urban areas, yes, kuna several challenges ambazo huwa zinapatikana. Baadhi ya hizo challenge ni fire disasters. Na challenge hii sio unique tu kwa Nairobi. Inaonekana katika dunia nzima. Yes. Kwa sababu ya ule mrundikano wa majengo na watu. Kuna kuwa na challenges kama moto, wakati mwingine ni mafuriko, wakati mwingine ni kiangazi, jua kali. Kwa hivyo kwa jiji letu tumekuwa tukipatwa na challenge ya fire outbreak. Ndio last weekend tumekuwa na moto pale katika mtaa wa South B ambao ulichoma makazi, na tukaadhirika kwamba kuna raia ambao walikuwa affected pale. Yes. Na pia jana katika sehemu ya Embakasi East kumetokea pia moto pale. Umeniuliza moto unatokana na nini? Kuna vyanzo vingi vya moto. Naam. Chanzo cha kwanza ni mlipuko wa gesi. Yes. Katika makazi, ile gesi ambao inatumiwa kupika ama mafuta yale ya kupika ya kerosini. Yasipo zingatiwa mambo ya usalama na wale wakazi ambao wanakaa pale nyumbani. Yes. Kumekuwa na wakati unapata gesi imefunguliwa, imezidi kipimo, alafu inawasha moto. Kumekuwa pia na challenge ya hitilafu za stima. Wakati mwingine unapata stima imehitilafiana na kunakuwa na sparks, alafu baadaye inaleta moto. Hivyo ndio the main two reasons ambazo tunapata shida ya moto katika jiji letu la Nairobi. Na tumejaribu kuwahamasisha, yes, sensitization ya public kuhusu mambo ya fire outbreak. Tuko na training kabambe ambao tumekuwa hata tuki-involve watu wetu wa fire and disaster management. Whenever we have public forums, tunawaeleza raia jinsi ya kupambana na moto unapotokea, na pia jinsi ya kuzuia ili usitokee pale nyumbani ukaleta madhara. Ndio. Sijui kana kwamba tumeandikisha madhara kama kupoteza watu kutokana na hii mikasa, na pia ile tunasema disaster response. Kama kaunti ya Nairobi tumekuwa tukirespond vipi? Tumerejesha some casualties. Bado
vitengo vya usalama vinazidi kuchukua more details, especially kwa ule moto ambao ulitokea weekend hii ambayo tumeimaliza. Na kwa upande wetu kama county government ya Nairobi, chini ya usimamizi wa gavana wetu Mheshimiwa Gavana Sakaja, tumeweza ku-equip ile fire response team yetu. Sasa hivi wanafanya kazi 24 hours. Hapo awali ilikuwa ni ngumu sana kwao kuweza respond efficiently because kulikuwa na challenge ya accommodation. Tumeweza renovate zile hostels ambazo ziko pale katika fire station, Central Fire Station pale Tomboya. Na sasa hivi wale wafanyikazi wetu wa kupigana na moto, wanaume na wanawake, wanakaa pale kwa 24 hour shift. Kitu cha pili, tume-establish emergency service response toll free number. Last time nilipokuwa hapa nilikueleza namba hiyo 5108, na ni toll free, na inahakikisha kwamba mkazi wote wa Nairobi ambaye ako na shida ya moto ama majanga mengine, kwa mfano mtu anaugua usiku, anahitaji kusafirishwa ili aende hospitalini, hizo services pia ziko. Kibe, ningependa kuongeza pia ya kwamba tumeweza kuimprove zile engine zetu. Kuna karibu kadhaa zilikuwa zimekuwa grounded. Mheshimiwa Gavana ameweza kuwekeza pale, zimekuwa improved, na sasa tuna fire stations. Kuna pale Gigiri inafanya, kuna Kangundo Road, kuna hii ya Central Fire Station pale Tomboya, kuna ingine pale Waithaka, na nafikiri kwa ukifananisha response time wakati huu wa serikali hii ya Mheshimiwa Gavana Sakaja na hapo awali, tumereduce response time almost by 30 times. Na nafikiri kwa sehemu nyingi ambazo moto umetokea, tumeweza kushirikiana na serikali kuu na wananchi wa pale kwa kuzima moto huu na kupunguza majanga. Asante sana. Huu umekuwa tu tangulizi, na sasa mtazamaji wangu, inabidi nifungue mitandao yangu ya kijamii. Wapo kuna swali lolote ningetaka kuuliza waziri wetu hapa hivi ndani ya GBS TV, tumia mitandao yetu ya kijamii, tafuta Ivan Kibe. Kwanza bonyeza like katika ukurasa huo, that is Ivan Kibe. Kuna ukurasa wa Ivan Kibe page, pia ukurasa huo unafanya kazi. Kimbia pale, bonyeza like, uliza swali lako pale, na pia walete wale watu wangetaka maybe wajiunge na sisi katika mazungumzo haya, nami na kuhakikisha kwamba maswali yenu yote waziri yuko hapa aweze kuyajibu. Pia mtazamaji wangu, kimbia pale katika GBS TV YouTube, that is tuko live pale. Ukurasa wetu wa Facebook, that is GBS TV Facebook, pia tuko wazi pale, unaweza kuzungumza na sisi na kila kitu itakuwa shwari. Na sasa waziri, ningeomba sasa kwa unyenyekevu tuanze katika mada yetu siku ya leo. Na leo tunaangalia miradi kabambe ambayo gavana wa jiji la Nairobi tayari ameanzisha. Tutaki kuzungumzia yale ambaye atatenda. Tunataka kuzungumzia yale ambaye ametenda. Ya kwamba tuweze tukasemea kwamba unaposemea kwamba katika Nairobi Magharibi, angalau katika Eastleigh unaweza pale na uweze kupata kuna mradi unaendelea. Na kama ningetaka tuanze na kigezo ama na agenda ya barabara zetu kaunti ya Nairobi. Na unapozungumzia kuhusu barabara zetu kaunti ya Nairobi, ningetaka mwelekezi wetu, kama una picha zozote, uko na hisani zozote za barabara ambazo zinajengwa na gavana wa jiji la Nairobi, wa zamuni yako wakati namweka mheshimiwa, tuambie our status of our roads Nairobi county ziko namna gani? Asante sana Kibe. Kwanza ningependa kusema najivunia sana kuwa katika serikali hii ya mwongo huu, serikali ya Mheshimiwa Gavana Sakaja, ambayo imemaliza mwaka mmoja na nusu kufikia sasa hivi. Na kwa mwaka huu mmoja na nusu, serikali hii imetenda maendeleo ya kunufaisha sana katika sekta 10 za jiji letu la Nairobi, ambazo nitakuwa nazungumzia leo. Nianzie tu pale ambapo tulikuwa na wewe mara ya mwisho Kibe. Tulikutana na wewe pale Mtwini. Ambapo tulikuwa tumeenda kufanya ground breaking ya market. Ukitazama lile soko la Mtwini, ni soko ambalo linaenda ku unlock a lot of opportunities katika Dagoretti South sub county. Ambapo linaenda kuwa the biggest market katika ile sub county.
Mutuini, which generally the bigger Dagoretti South sub-county, Yes. ni zile ambazo tunaita peri-urban. Yani kuna rural population ama kuna agricultural population, na pia kuna wale ambao wanafanya katika mambo ya urbanization. Kuna wale wanasafiri wakija Nairobi wakienda kule. Kwa hivyo kulingana na survey ambao tulifanya kama county yetu ya Nairobi, tukapata ile sehemu iko very strategic sana kwa mambo ya kutengeneza wholesale market. Ninaweza support ile area ya Dagoretti na pia sehemu ya Karen. Wacha nirudi kwa mambo ya barabara ambayo imekuwa ni changamoto sana katika jiji letu la Nairobi. Na mara nyingi ukizungumzia maendeleo, wananchi wengi sana huwa wanaangazia sana kile kitu ambacho wanakiona kwa macho. Tumekuwa na challenge ya repair kwanza niseme katika jiji letu la Nairobi kuna aina 3 za barabara. Kuna barabara ambazo zinaitwa class A. Yes. Hizi ni barabara ambazo ziko chini ya Kenya National Highways Authority. Hizi kwa mfano ni highways. Kwa mfano Mombasa Road. Yes. Barabara ambayo inatoka JKIA inapita mpaka jiji letu, inaenda mpaka Mombasa, inatoka upande wa Nairobi pia inaenda Busia. Hiyo ni class A. Kuna aina ingine ya barabara ambazo ziko katika jurisdiction ya Kenya Urban Roads Authority. Yes. Alafu aina ya 3 ni barabara ambazo ziko katika usimamizi wa county. Yes. Na hizi sana sana ni barabara ambazo ziko katika estate, areas za makazi. Na unakumbuka before 2022 tulikuwa na challenge kwamba nyingi zilikuwa zimekuwa worn down, drainage system ilikuwa mbaya, hakukuwa na lighting. Yes. Kulikuwa na potholes. Mheshimiwa Gavana alipoingia katika jiji letu la Nairobi, kwa sababu leo tunazungumzia maendeleo yake ya 2022, 2023 na 2024. Yes. Kuna kiwanda cha kutengeneza kuyeyusha simiti pale industrial area. Inaitwa asphalt plant. Kilikuwa kimeharibika. Na kupitia kwa bidii yake aliweza kumleta mhandisi akaripea kiwanda kile. Sasa hivi tunayeyusha asphalt sisi wenyewe, tunayeyusha tama kile ya kutengeneza barabara na tunazifanya carpeting. Nafikiri kumekuwa na challenge hivi karibuni wakati kulikuwa na mvua, na sasa hivi maengineer wetu ukitazama sehemu za Karen hapa Kileleshwa, ukienda pale Gigiri, Runda, Muthaiga, Kitisuru kule juu kote, sehemu kama za Kawangware, Mathare, Korogosho, kuna mabarabara mengi sana yamewekwa under the WDF, World Development Fund. Yes. Na zinafanywa repair. Ndio. Twende kwa mwelekezi, kuna picha alikuwa ametuwekea za barabara, na ningetaka kutuambia kama unajua ile barabara ni gani ambayo gavana wa jiji la Nairobi anaendesha mradi huu katika area moja huku ama humu mjini. Wakati tunasema kwamba serikali yake inafanya kazi, mtazamaji anaweza kadhibitisha kwamba ile ni ujenzi wa barabara. Maybe mheshimiwa unaweza kutuambia ile ni barabara gani? Najua sasa hivi kuna projects ambazo kwanza CBD yetu kwa mfano Kenya Moi Avenue. Tuna improve zile walkways. Tunaenda kuitengeneza itakuwa kama barabara za kutoka mbali kabisa, yani barabara za kimataifa. Tunabomoa zile zile cabs zilikuwa zile nzee, tunaziweka cabs mpya, tunapanua walkways, tunataka sehemu za kutembea kwa raia. Ukija pale Moi Avenue, kuanzia pale Central Railway Station, Yes. kupita katikati mpaka all the way mpaka pale University of Nairobi, kutakuwa na nafasi kubwa sana ya kutembea, na tunataka encourage business opportunities. Pia sasa hivi tuna kazi ambayo tunafanya pale Isili. Moratina Street, zile Captain Warungi Street, zile barabara za kule Isili. Na unajua Isili is the second central business district. Yes. Zile barabara nyingi zilikuwa zime I think na pia katika makazi ya mitaa duni, kwa mfano pale hizi sehemu za Kayole pale kuna KCC Village, kuna Soweto. Nafikiri hii ni barabara, one of the roads kutoka katika hizo estates. Okay, na mwelekezi wangu ananiambia ni ujenzi wa barabara Isli. Ndio. Maybe tungetaka utuambie. Mbona nilikuwa correct? Ulikuwa unafikiri nitachemsha? Okay, now the estimate ya barabara ambazo zinajengwa Isli in terms of distance
Na maybe na period yake ni upi? Ni continuous process. Kibe, unajua barabara si kitu unasema unajenga leo umemaliza. Yes. Leo uta-improve mambo ya carriageway. Mali gari zinapitia. Yes. Next, lazima utengeneze ile walkway. Ili wale ambao wana gari waweze pale kupata mali pa kutembea. Next, unafaa ku-improve drainage. Yes. Ndio maji yakija, unajua barabara unaweza itengeneza barabara nzuri, but if you have not sorted out the issue of drainage, Yes. after a few months imeharibika. Kwa hivyo ni continuous. So watu wa Isili, Gavana wakati huu sasa hii ni March na ameanza na nyinyi huko na ako na nyinyi kabisa sako kwa bako Isili mpaka iwe yani ile revenue ambayo wanatusaidia kwa upande wa taxes na licenses, employment opportunities ambazo ziko huko kwa sababu ya biashara. Isili sasa hivi imeangaziwa na hatutoki huko mpaka hizo barabara zote ziishe, ziwekewe lighting. Tunataka actually Isili iwe full 24-hour economy jinsi ilivyo wakati huu. Kuna wachuuzi wengi by the way, ukiangalia siku hizi kama kuna biashara ambayo inafanyika kando ya katikati mwa jiji la Nairobi ni eneo la Isili. Apart from kujenga barabara na drainage system, which other areas maybe you are improving? Yeah, apart from kujenga barabara na drainage system. Kwa upande wa ukazi wa biashara ama nini? Yes, kwa upande wa biashara. Ukisoma manifesto ya Mheshimiwa Gavana, yes, ameahidi ya kwamba kwa kufikia muhula wake wa miaka ya kwanza mitano, awamu ya kwanza ya serikali ya Gavana, yes, atakuwa amejenga masoko 20. Tumefungua soko la kwanza pale Mtuini juzi, tulikuwa na wewe pale. Soko lile linaenda kusupport almost over 100,000 yes, households from the estimates ambazo tulifanya. Na hii ni direct and indirect. Yani wafanyikazi, yes, wale wakukuja na kuuza bidhaa, wanunuzi, wale ambao watakuja kujenga pale kwa sababu ya makazi na industries zingine ambazo zitaletwa pale. Soko la pili Kibe, yes, last week again Dagoretti South sub-county tumefanya public participation pale Riruta. Ile kutoka Naivasha Road pale karibu Riruta police station pale kuna shamba pale la county government of Nairobi. Hilo shamba tayari limetengwa kwa ujenzi wa soko. Naamini before miezi miwili ipite Mheshimiwa Gavana atakuwa amefika pale kulifungua hilo soko. Tukitoka pale tunaenda Kahawa West kulifungua soko lingine huko. Yes. Objective ni nini? Unataka to reduce ile pressure ambayo tuko nayo katika Central Business District kwa upande wa biashara. Kufikia sasa hivi tuna karibu 8,000 hawkers census ambao tumefanya. Yes. Na hawa watu wanatafuta kipato, wanatafuta riziki. So tunataka ule ambaye badala ya wewe kutoka Kahawa West ama kutoka Mtuini kule Marigoini huko kuja Central Business District kuuza. Yes. Kuna sehemu ambayo imetengwa ambayo unaweza ukauzia pale. Lakini pia katika Central Business District nilipokuwa hapa mwaka jana nilikueleza. Tumetenga sehemu kabambe east of Tom Mboya, tumezifanyia recarpeting, yes, tumezi-improve. Hizi pia tunataka kuweka tayari tunaweka ili wale wafanyikazi wa hawking ambao nawaita informal traders wafanyie biashara yao hapo. Tumekuwa nao na mikutano tofauti, yes, tumemap hizo areas, tumekubaliana na tunaendelea kufanya hiyo ili kuboresha alternative business. Kama wewe huko ndani ya jumba ambalo unalipa rent, pia unaweza fanya kazi yako pale nje, ukawalisha watoto wako, ukalisha familia yako, ukalipa license za county government ili jiji letu liendelee. Asante. Mwelekezi wangu, kama uko tayari tupeleke kule Motoini Market ambapo tutapata hizo picha. Na wakati mwelekezi atakuwa anatupeleka kule Motoini, tuone uzinduzi wa soko la Motoini. I have learned ya kwamba Dagoretti South constituency, it's only the constituency hapa jijini Nairobi ambayo tunaweza tukasema kwamba yes it's within the Nairobi, but inaweza kutumika kwa kilimo. No, nilikuwa naangalia the funding na fedha ambazo zimetengewa ujenzi wa soko la Motoini, over 200 million. That's a mega project ambayo Gavana analenga kuweka pale Motoini. Ningetaka maybe tuweze kuangalia swala la ubunifu wa ajira na uchumi katika soko hilo. Hilo soko ambalo Gavana anaweka pale, kuna uwezekano ya kwamba watu ambao watakuwa wanapata nafasi ya kuuzia pale ni wakazi
wa Dagoretti, sababu hilo ndio lilikuwa hoja kubwa. Ama pia walikuwa wanaweza tutakuja kuona other new faces in terms, na kwanza tuzungumzie in terms of financing such project. Awali katika serikali ama magavana ambao wamekuwa hapo awali, kumekuwa na issues of delaying construction of the project. Yes, tumeanzisha miradi lakini inajikokota. Sijui ujenzi huu wa soko hili utatamatika kwa wakati unafaa, utasimama? Swali nzuri sana Kibe. Yes. Kurudi pale. Kwanza tukimbia tuone hilo soko. Yes. Hiyo ni soko ambalo linajengwa pale. Unaweza ukatuambia kuhusu hizi picha? Soko hili huyo ni Gavana akifanya ground breaking ambayo tulifanya mwezi jana pale Mtwini. Na ni soko kubwa sana. Umezungumzia kuhusu bei yake. Ilifanywa design na architects na engineers wetu. Likafanywa costing na quantity surveyors. Yes. The total market cost from construction up to the time ambapo Gavana atakuja kupeana kifunguo cha kulifungua ni 200 million. Yes. Umeuliza swali la pili. Je, wale ambao watafanyia kazi hapo watakuwa ni watu wa aina gani? Kwanza nikueleze kwamba soko ni kitu ambacho kinaitwa kiteka uchumi. It's an economic investment. Yes. Economic investment has no barriers and boundaries. Mtu ambaye utapata bidhaa ambazo zitauzwa pale, zingine zitatoka Nyandarua, zingine zitatoka maziwa, yanaweza toka kule Kiambu, yatatoka Nyeri, yatatoka Meru. So hili soko ni economic investment, ni hub ya kuleta utajiri na kazi na biashara katika Dagoretti South. But kuhusu stalls ambazo zitawekwa katika soko hilo na spaces ambazo zitakuwa hapo, Gavana mwenyewe ulisikia aki-announce ile siku priority itapewa wakazi wa pale, wale vijana ambao walikuwa pale hiyo siku na wale ambao ni wakazi wa kutoka area, wale akina mama, wale wazee ambao wako katika mambo ya ufanyikazi wa biashara ya kuuza mazalisho ambayo ametoka katika mashamba ya pale Dagoretti South. Yes. Watapewa priority. But by and large the intention hiyo investment pale ya 200 million ni kupanua uchumi. Yes. Wa area ile. Kama kuna mtu ataona hapa hivi pia panafaa pajengwe apartments ili wale ambao wanakuja kufanya kazi waje wakae hapo. Anawekeza pale. Kama kuna mwingine ataona transport inahitajika ya kwenda kubeba zile waru, cabbage, yes, na sukuma, aje awekeze hapo. Umezungumza kuhusu deadlines. Okay. Katika investment. Tayari tulizungumzia hilo. Na uliona ule contractor akipewa target na mheshimiwa Gavana. Na akasema by end of this year or even earlier, soko lile litakuwa limekamilika. Yule contractor tumemtest. Ameweza kuinvest katika projects zingine za county hapo awali kwa upande wa construction. Tumemwona ni mtu wa bidii, ni mwadilifu na workmanship yake pia ni nzuri. Yes. Kwa hivyo kabla mwisho wa mwaka huu naamini Gavana atakuwa anarudi pale kulifungua lile soko na kulipatia wakazi wa Dagoretti South, na litafuatiliwa karibu sana na lile la Ruta pia ni katika Dagoretti South. Ndio. Tukisalia pale kabla tuweze kuangalia soko zingine, utakuwa natuambia hizo soko zingine, sababu Gavana anasema ya kwamba anataka kujenga soko 20. Hujataja swala la the financing of the project. Kuna uwezekano ya kwamba tena wakazi wa Dagoretti watakuwa wamefurahia, wakazi wa Mtwini wamefurahia, but along the process wakuta ule mradi umesimama. Hiyo imekuwa changamoto na si Nairobi pekee. Kibe, ningependa nikueleze sasa hapo nitakujibu kama acting county secretary ya kwamba kila project ambayo tumecommit kama serikali ya county government ya Nairobi, yes, iko kwenye budget. Na pia ya pili kuhusu hayo masoko 20, Mheshimiwa Rais William Ruto anatilia mkazo sana kusupport county government ya Nairobi katika investment kwa mambo ya markets, pamoja ambayo inashikana karibu sana na ule mradi wa ujenzi wa nyumba. Kwa hivyo mimi sina shaka kamwe kuhusu funding. Kama kutakuwa na upungufu wowote kukamilisha hayo masoko 20, yes, tunashirikiana sana karibu na serikali kuu, na nina imani ya kwamba kazi hii ambayo imeanzishwa na Gavana
itatimilika. Naam. Mheshimiwa, thank you kwa hilo, sababu hilo ndio limekuwa issue sana kwa watu wengi about the delaying construction of their project. Most of time people talk about the regional balancing. Utakuta kwamba katika kule wadi ya Mutuini, which is Dagoretti South constituency, already wako na soko. Pia kuna public participation ambayo ilifanyika I think last week pale wadi ya Riruta, still on the masuala na kujengewa soko kwa watu wa Riruta, still on Dagoretti South constituencies. Nairobi have 17 constituencies. Mheshimiwa, is governor minding that in all 17 constituency maybe kuna hitaji soko, na pia kama akimaindi hilo, tuna mashamba ya kaunti ya kujenga, kuna every constituency kuna shamba la serikali kujengwa. Sababu swala ambalo lilikuwa linaibuka wakati wa uzinduzi wa soko lile, sababu nilikuwa pale, ni land grabbing. Kuna constituencies zinataka kujengwa ama kuletewa miradi, lakini the issues of land grabbing inakuwa changamoto. In the other constituencies we have the issues of land grabbing. Karibu. Asante Kibe. Regional balancing in urban development is something very important for equitable equitable development, so that you have a balanced city in terms of urban development. That the youth of Dagoretti South in Mutuini, the youth of Dagoretti South in Riruta are just as equal and as important to His Excellency Governor Sakaja as the youth of Kahawa West, where he is also going to open a market very soon. The youth of Kahawa West in Nairobi County are just as important as wale vijana wa pale Karen, ambapo tunaenda kufanya pia soko. Lile soko la Karen linaenda kufanyiwa expansion, lakini concept ya pale Karen Shopping Center inaenda kuwa tofauti kidogo, in the sense that ile pia tunataka kuitengeneza kama transport terminal. Nafikiri kama umetembea pale Karen umeona kuna hiyo challenge ya matatu zile zinasimama juu ya pale ya roundabout. Kuna wale wafanyikazi wa informal trade ambao wanazunguka pale wakiuza bidhaa zao. Pia gavana ameliekelea kipao mbele soko la Karen kwa upanuzi na ujenzi. Kibe, nikijibu pia hilo swali, Kangundo Road ambao ni part of this city, kuna soko ambalo pia linajengwa huko. Kwa hivyo in terms of regional balancing in investment, these 20 markets ziko they are cutting across the city space to ensure that we have a balanced supply of this social economic investment, which is very important, inspiring economic development in our city. Umeraise issue ya land grabbing ya space ya ujenzi wa masoko, lakini si land grabbing kwa sababu ya space ya ujenzi wa masoko tu. Land grabbing imekuwa challenge katika jiji letu. Inatunyima shamba ama mashamba ya serikali ambayo yanahitajika katika ujenzi wa soko amenities, social amenities, kwa mfano shule. Umeona kumekuwa na challenge, hata watu wananyakua shamba ambayo iko set aside kwa ujenzi wa nursery school. Watu wananyakua shamba ambalo linahitajika, limetengwa kwa sababu ya upanuzi wa hospitali, kwa mfano pale Tasia, na governor akafika pale na akazuia hiyo. Governor alitengeneza special task force katika Nairobi County, na kufikia sasa hivi Kibe tume-identify over 500 public utility plots ambazo zilikuwa zimepotea. Baadhi yake watu walikuwa wamezinyakua, zingine zilikuwa zijakuwa documented. Sasa hivi kushirikiana na National Land Commission zinatengenezewa title. Mwaka jana pia tulikuwa pale Uhuru Park, Green Park, sijui kama ulipata nafasi ya kuja. Tukatoa 10,000 titles kwa wakazi wa jiji la Nairobi. Na baadhi ya titles ambazo tulitoa Kibe zilikuwa title ya shule zetu, public schools za Nairobi County, shule za watu wa Nairobi. Nyingi ya hizi shule zilikuwa zina title deed tangu jiji la Nairobi litangazwe kuwa jiji kuu kutoka wakati wa independence. Zilikuwa zina title deed. Unajua shamba la umma kama halina title deed, then inakuwa rahisi sana watu binafsi kuingilia na kunyakua
baadhi ya hizi shamba ukiangalia the original size imekuwa ikipunguka, kuna encroachment, lakini kwa uongozi wa gavana wetu Sakaja amesema ya kwamba na ameonyesha mfano already, shamba lote ambalo linatakikana kwa ujenzi wa soko, wa shule, wa fire station, wa health facilities, tutahakikisha kwamba hilo limetengwa kwa kufanya kazi hiyo. Asante. Naomba nisome SMS mbili. Ni vizuri pia niweze kuleta watazamaji ambao wanatazama wakiwa katika sehemu tofauti. Naomba nikusalimia sana na mwanadada anajiita Maendeleo M. Anasema hapo kwa Sakaja, I'm very happy. Hutu to contain ameweka kila mahali na tumea mvuli. I'm so happy. Wengi sasa wamepata kufanyia biashara na pia smoking zones. Msichana anaita hisia zake that apart from soko, sababu ya ile tunasemaje, scrambling. Nani ataingia? Yeah, hizo zinaitwa modern kiosks. Yes, modern kiosk. Yeah, modern kiosks pia ni Kibe, ni one of the interventions ambazo tuko nazo katika upande wa ku modernize informal trading. Sisi pale katika county, we no longer see these people as hawkers. We call them informal traders. We have formal traders wale wako katika maduka na informal wale ambao wako pale nje. So tuna program pia ambayo inakuwa implemented na market subsector. Tume-identify areas tofauti ambapo tunajenga hizi modern kiosks na tuna allocate wale wafanyikazi ambao wanakaa katika barabara, wengine wananyeshewa na mvua, wanachomwa na jua, ili waweze kufanya biashara ambao ni halali na ni ya heshima. So hizo ni modern kiosks. Ndio. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba kuna video alikuwa iweke pale ya kuhusu ujenzi wa barabara, na sijui kama video iko tayari. Ananiambia ni CBD. Ilikueleza kwamba yenye ulikuwa unasema recarpeting. Yes, recarpeting. Umeona Kibe? Yes. Ilikueleza kwamba pia CBD yetu tunaiwekea mkazo sana, kwa sababu hii ndio sura ya Nairobi. Wageni wakija ama wale ambao wanafanya kazi katika Central Business District, lazima pia wawe na barabara ambazo ni nzuri kwa uendeshaji wa magari, kwa usafiri, na pia kwa wale ambao wanatembea kwa miguu. Nimekueleza kuhusu Moi Avenue ambao tunaifanyia overhaul. Utakuja kuifurahia sana in about 2 months kutoka sasa hivi. Tunaifanyia recarpeting, tunazipanua zile walkways. Hapa hii ni ile sehemu ya Kimathi Street, Kimathi Monument, ambao ni hub kubwa sana kwa mambo ya public transport na pia katika usafiri katika Central Business District. So hizi ni baadhi, unaona yale malori, hili ni lori mpya ambalo limenunuliwa, baadhi ya yale magari ambayo yamenunuliwa na naibeba hii asphalt kutoka katika kiwanda chetu na kuileta pale, ili hawa maengineer wetu ambao baadhi yao unaona ni akina dada na vijana ambao pia gavana ameweza kuajiri hivi karibuni kuifanya kazi hii katika jiji lote la Nairobi, na hii inaendelea mpaka kule Kare na Kibe. Nimekuwa kule weekend kuangalia mambo ya maendeleo kule Mbogani Road, Witu, kule sehemu zote tunafanya hii repairs and carpeting. Yes. Okay, thank you. Umesema hiyo ni barabara gani? Hii ni Kimathi Street. Interjunction ya Kimathi Street na pale Taifa Road. Unaona pale ambako kuna hii Hilton Hotel. Na kuna ile monument ya Kimathi. All the way up to junction ya Kenyatta Avenue. Ndio. Maybe katikati mwa jiji la Nairobi, waziri, mnalenga barabara zipi? Sababu pia ukienda Nairobi sio unaita Nairobi ya juu. Kule karibu Nairobi River hii nimepita pale. Utakuta kwamba kuna baadhi ya barabara ambazo zinahitaji zina pothole. Pia ziko kwa mradi wa pia ziko katika bajeti ya mwaka ujao. Nairobi CBD, Central Business District, yote itakuwa covered. But wacha nizungumzie sehemu ya chini ambayo inaanzia pale Museum Hill roundabout kwenda all the way mpaka inafuata Nairobi River kwenda mpaka kule Mathare. Kuna mradi ambao unafanyika sasa hivi na Nairobi Rivers Commission ambao unafuata ile area Grogon yote kuanzia hapo Museum Hill, ile area ambayo Mishuki Park, Kirinyaga Road. Kuna hii roundabout hapa Museum Hill ambao sasa hivi imeharibika sana, ambayo iko katika chini ya usimamizi wa Kenya. Gavana last week aliamrisha kwamba
tuwaandikie Kenya National Highways Authority waweza kuiwachilia watupatie ili tuiboreshe. Kwa hivyo hata hiyo sehemu ya chini yote Kibe yote inaboreshwa, na hiyo stretch ya Nairobi River tunaenda kutengeneza walkway ambayo itakuwa kabro ili kusafisha pia kufanya ule mto uboreshwe. Na hii ni kazi ambayo inafanya kwa kutangamana pamoja na Nairobi Rivers Commission ambao Nairobi County Government iko well represented. Nairobi ya juu pia ni muhimu kwa sababu ya biashara vile ambavyo umesema, tuna improve hiyo mambo ya vile nimekuonyesha hapo, mambo ya recarpeting, walkways na traffic signalization kwa sababu ya flow of traffic ambayo itakuwa pale City Cabanas. Ni mradi ambao tunafanya pia na Nairobi National Government kupitia National Nairobi Metropolitan Authority na MATA na ita modernize Central Business District kabisa Kibe. Na asante. Tunapoendelea na mazungumzo, sijui ni wale watazama wanasikia sasa wako na msisimuko. It's like they are trying to persuade me kuzungumzia masuala ya kisiasa. Kuna SMS inasemea kwamba walisema kijana hawezi kazi. Anasema chama cha jiuza, my brother kura yangu ni kwake. Sasa waonekana wanataka tupige siasa. Na sitaki kuruka hata kama sina kaduka. I'm so happy for this guy. So kwa hivyo singetaka tuelekee pale siasa tutakuja kupiga baadaye. Kwa sasa hivi kwanza tuzungumzie mazungumzo. It's like they are trying to persuade me kuanza kupiga siasa. No. Siasa hiyo ni ya Gavana na nafikiri ataipiga 2027. Okay, naam. Sasa hivi yuko kazini. Asante. Ndio. Ningetaka kwanza tukimbie kule kwa sekta ya afya, nao tuangalie katika sekta ya afya. Na mwelekezi kama uko tayari, na nilikuwa naangalia I was there for the first time serikali ya county iko na hospitali ambayo inatoa huduma katika ile tunasema ya kwamba kiwango cha kuwa na mashine za ICU that is Mama Lucy. Yes, Mama Lucy. Mwelekezi kama uko tayari tukimbize sasa tuweze kuangalia sekta ya afya. Tuone mambo iko namna gani. Zile picha unazielewa mheshimiwa? Yes. Ama ni Photoshop? No. These are real. Hizi ni real kabisa. Tunamwona pale yule ni Gavana na mheshimiwa Gavana Sakaja. Yule ni naibu wa Gavana Njoroge Mushiri. Nafikiri wanaangalia ile stocking ya madawa in one of our level 4 hospitals. Ndio. Okay, thank you. Na pale? Hii nafikiri hii ni pale Mbagathi. Kama sio Mbagathi ni Mama Lucy. Hii ni special bed ambayo iko na ICU machinery na special operation facilities za kufanya specialized surgery. Na hizi ni baadhi ya mashini ambazo hii ni pumwani ambayo iko special kwa sababu ya mambo ya uzazi na kina mama. I think hii ni maternity ambayo imefanywa pia revamping, imefanywa stocking ya madawa. Unaona pale ndio inafunguliwa. Hii ni Mama Lucy Hospital, kulikuwa na renal unit imefunguliwa pale. Tutaweza kufanya mambo ya dialysis, na pia kuna mambo ya ICU imefunguliwa pale Mama Lucy, na pia wamefungua Mama Lucy extension kwa mambo ya matibabu ya macho kama uko na challenge ya sight. Mama Lucy annex iko pale umoja tu. Hizi ni baadhi ya facilities ambazo gavana wetu ameweza kuzifungua katika jiji letu la Nairobi. Huyu mama hapa ni baadhi ya wale ambao waliweza kufaidika katika matibabu katika hospitali hizo. Ndio. Okay, thank you. Mwelekezi wangu ukiweza tulejeshe katika picha ya kwanza katika sekta la afya, tuweze kuzungumzia masuala mawili, vigezo viwili. Pale naona gavana akijaribu kuangalia swala la dawa katika hospitali zetu na waziri for the past years counties zimekuwa zikistambo ama zimekuwa zikipitia changamoto za usafirishaji na upokeaji dawa kwa wakati unaofaa. Wakati mwingi unasikia kwamba yes, nimeenda kwa hospitali nimetibiwa but hakuna dawa. Yes. Kwa wakati huu gavana wa jiji la Nairobi anafanya juhudi zipi kuhakikisha kwamba hakuna mkazi yoyote wa Nairobi ambaye ataenda katika hospitali zetu atibiwe lakini hakuna dawa? Kibe, yes. Kwa ufupi gavana alipochukua hatamu za uongozi katika jiji letu la Nairobi alipata sekta yetu ya health ilikuwa imecollapse. Ilikuwa yani iko pale lakini haikidhi mahitaji ya wakazi wa jiji la Nairobi. Kulikuwa na challenge mingi, wacha nizungumzie mbili.
Ya kwanza ilikuwa usimamizi. Yes. Kuna hizi hospitali ambazo ni level 4 hospital. Kumaanisha ziko designated kwa kushughulikia kiwango fulani cha wakazi ambao ni wengi katika sehemu ambazo zimewekwa. Kuna hospitali ya Mama Lucy ambayo ilijengwa kwa gharama kubwa sana. Ni hospitali kubwa katika Eastlands part of the city, ina serve your population ya Eastlands part of the city, ilikuwa imedhoofika. Kuna hospitali ya Pumwani ambayo mainly specialize kwa mambo ya afya ya kina mama na watoto, pia ilikuwa imedhoofika. Yes. Kuna hospitali ya Mtuini ambayo pia iko pale Dagoretti South na kuna hospitali ya Mbagathi. Kitu cha kwanza ambacho governor alifanya, nafikiri kutokana na research na experience, akaona ya kwamba njia ambayo tunafaa kufuatilizia ili kuimprove mambo ya health services katika hospitali zetu ni kuchukua concepts za private sector. Yes. Na kuzi-infuse in public sector. Akahire CEOs, Chief Executive Officers, for the 4 hospitals ambazo nimezitaja hapa. Hawa wako kwenye contract. Akamaanisha ya kwamba mara nyingi wafanyikazi wa serikali wengi, kwa sababu mtu anajua yuko pale ameandikwa permanent and pensionable. Kwa hivyo yeye hana bidii sana, hajitumi, haweki bidii ili kuboresha kazi ambayo ameandikwa. Akaweka hawa 4 CEOs katika kazi ya kusimamia hizi level 4 hospital. Nakwambia Kibe, within 4 months baada ya kuajiri, ilibadilisha kabisa. So utendakazi wanafanya kazi on a contract basis. On contract basis. Wako na targets, wako na key performance indicators, na wao pia kushirikiana na board ambazo pia aliweka bodi mpya za hizi hospitali. Wame cascade hizo targets kwa medical superintendents, nurses ambao wako pale katika zile hospitali, madaktari ambao wako pale katika zile hospitali. Kwa mfano hospitali ya Mama Lucy ambayo ilikuwa na challenge ya usimamizi, yule daktari ambaye aliwekwa pale kama CEO, kwa muda wa miezi 3-4 alikuwa already ameestablish pale ICU ambayo ilikuwa ni haikuwepo. Tukatoka pale baada ya miezi 2 pia tukapata ICU ya pili pale Mbagathi Hospital, haikuwepo. Lakini kwa sababu ya kubadilisha usimamizi tukaipata. Ukienda pale Mtuini, uliona juzi hata tulikuwa naelezwa wakati tulikuwa pale kwa ufunguzi wa soko ya kwamba kuna challenge ya drug abuse. Wakaomba wale wakazi wa pale kwamba governor awafungulie special wing kwa usimamizi wa mambo ya methadone, ili wale vijana ambao kwa bahati mbaya walikuwa wamejiingiza katika uraibu wa drugs waweze kutibiwa, na governor akakubali. Hiyo hospitali ilikuwa inaanguka. Hospitali ya Pumwani hata lift ilikuwa imecollapse. Akairevive ile lift, akina mama wanajisaidia pale. Kuna wale ambao wanaitwa community health promoters, wale wafanyikazi wa afya ambao kazi yao ni kutembea katika mitaa, katika makazi, katika manyumba na kufanya first aid, kupima watu, kuangalia wale ambao wana challenge ya pressure, wa mambo ya polio, sensitization, ili kuimprove. Unajua kuna kutibu, lakini pia prevention is better than cure. Yes. Nairobi iko nao karibu 7,800. Wale pia walikuwa wamedidimia. Governor akahakikisha kwamba kila mwezi wanapata malipo yao, na wameimprove sana usimamizi wa hospitali katika jiji letu la Nairobi na idara ya afya. Mambo ya transport ambulances, zile nyingi pia zilikuwa zimekuwa grounded. Akawekeza katika repair. Na hivi vitu vyote Kibe, tuna picha, tuna evidence, sio story tu. Ni kazi ambayo imefanyika katika 1.5 mwaka. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana ni stocking ya dawa. Unajua unaweza kuwa na hospitali nzuri, Yes, lakini kama pale hapana dawa, hiyo ni challenge. Governor akaongea na wasimamizi wa Kenya Medical Supplies Authority, sababu hao ndio mainly distributors wa dawa kwa hospitali za kiserikali. Tulikuwa na deni lao, akafanya mapatano nao, wakaanza kusupply dawa tena katika hospitali zetu za Nairobi County. Na kufikia sasa hivi Kibe, hata mimi na wewe tunaweza ukatoka hapa ukaenda Mbagathi ukatibiwa, zimefanywa repairs, zimefanywa repainting, usafi wa pale umeboresha. Nafikiri sasa tunafikiria tu jinsi ya kuzipanua. Kwa mfano Mama Lucy kuna space pale kubwa sana ambao tunafikiria kwenda hapa mbele ipanuliwe, kwa sababu pia demand ya watu ambao
wanahitajika kutibiwa pale imezidi. Naomba tuchukue break fupi mheshimiwa, ndiweze samahani waziri, ndiweze kupata maziwa, coffee ama chai, one of your choice. Tutachukua break fupi. Samahani, tukirejea tena utakuwa unatuambia the status of specific Mutwini. The last time I check, kulikuwa na watu wengi sana, licha kwamba kuna hospitali pale ya umma ya serikali ya jiji la Nairobi ya kutoa huduma za kina mama kujifungua. But earlier on walikuwa wanapiga hatua ndefu, wanaacha hospitali pale, wanaenda kutafuta those services to either to constituency jirani ama to private sectors. Utakuwa tuambia kwa wakati huu baada ya kuleta CEO ama afisa watendaji ambao wanafanya kazi chini ya contract, hali kwa hivi sasa wakazi eneo hilo wameanza kufanya nini? Kukumbatia huduma za afya katika hospitali zetu. Sababu one thing, waziri utakubaliana na mimi, it is one thing to put structures ama facilities, but ni jambo lingine kutekeleza huduma hadi wakazi waze kukumbatia huduma hizo. Kwa hivyo nichukue break fupi, tukirejea tena tutakuwa tunazungumzia swala hili, tutakuwa najibu maswala haya mawili, alafu akijibu hayo tutaenda kwa I think this something good kwa wakazi wa eneo hilo, the first ever ICU hospital. Is it Mama Lucy? Yes. Tutakuwa tunaangalia swala la udhibiti wa huduma hizo, sababu utakuta pia zinahitaji specially yes, tuko na vifaa lakini hiring those expert, those specialists on who can work on those facilities na kuwa na issue. Kwa hivyo utatuambia kama licha kwamba tumekuwa na hiyo hospitali, tuko na hiyo huduma, tuko na wahudumu respective katika sekta hiyo. Tuchukue break fupi, tupate kikombe cha maji. So through the 4 gospel books, Matthew, Mark, and Luke, John, we can know the heart of Jesus in depth. 그리고 우리가 느끼는 그 예수님을 성경을 통해 느낄 수 있어서 너무 감사합니다. And the Jesus that we can feel him through the scriptures, and I'm very thankful about that. Jesus Christ came to this earth for our 죄를 sins. 지셨고, He carried our sins, 십자가에 못 박혀 죽어 죄의 형벌을 당하셨고, and he was crucified, and he received the punishment for sins, 무덤에 들어가셨다가, and he was put into the tomb, 사흘 만에 부활하셨습니다. and resurrected in 3 days. 이것이 우리가 말하는 복음입니다. This is the gospel that we speak. 예수님께 우리 죄를 위해 죽으신 이야기. About how Jesus died for our sins. The purpose of Jesus being crucified. 우리 죄를 담당하기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. He was crucified to pay for our sins. 예수님 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 죄가 분명히 씻어졌는데, And through Jesus being crucified, clearly our sins have been washed clean. 참 안타깝게도 많은 사람은 여전히 죄인이라고 말합니다. However, unfortunately, many people still say that they are sinners. Hello everyone! Welcome to Fun Story Class! Friends, today I'm going to read a story called A Glass of Milk. There once was a poor boy who spent his days going door to door selling newspaper to pay his school. The poor boy was starving, so he began to ask for nourishment at each home that he stopped at. He asked for a glass of water, but seeing his poor state, the girl returned with a glass of milk. But when the hospital handed her bill, it read, "Paid in full with a glass of milk." Care and Delight program. We are at the heart of compassion as we connect the needful patients to the world of assistance. Brian required a liver and a kidney transplant worth 6 million shillings, and baby Timothy urgently needed a pacemaker worth 600,000 shillings. Umenisupport sana na nimefurahi sana, kwa hivyo Mungu ambariki na mtendee mema. Nitapeleka mtoto wako kwa hospitali aweke operation. Kwa hivyo Mungu ambariki sana, mtendee mema. To all the viewers of GBS, we are very grateful
for watching my son's story and the way it touched you. We are also very grateful for all the contribution that you sent. May God bless you. Every So through the 4 gospel books, Matthew, Mark, and Luke, John, we can know the heart of Jesus in depth. 그리고 우리가 느끼는 그 예수님을 성경을 통해 느낄 수 있어서 너무 감사합니다. And the Jesus that we can feel him through the scriptures, and I'm very thankful about that. Jesus Christ came to this earth for our 우리 죄를 sins. 지셨고 He carried our sins, 십자가에 못 박혀 주고 죄의 형벌을 당하셨고 and he was crucified, and he received the punishment for sins, 무덤에 들어가셨다가 and he was put into the tomb 사흘 만에 부활하셨습니다. and resurrected in 3 days. 이것이 우리가 말하는 복음입니다. This is the gospel that we speak 예수님께 우리 죄를 위해 죽으신 이야기. about how Jesus died for our sins. The purpose of Jesus being 우리 crucified, 죄를 담당하기 위하여 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. he was crucified to pay for our 그래서 sins. 예수 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리 죄가 분명히 씻어졌는데 And through Jesus being crucified, clearly our sins have been washed clean. 참 안타깝게도 많은 사람은 여전히 죄인이라고 말합니다. However, unfortunately, many people still say that they are sinners. everywhere. GBS. Asante, karibu tena watazamaji wangu mahali popote mlipo. Nami nasema asante sana kwa kuzidi kutuma jumbe zenu, takuwa nazipitisha hewani. Na due to public demand, waziri, kwa heshima, kuna jua tuko na maswali ambayo tulikuwa tumeandaa. Yes. Lakini pia ni vizuri tuweze kuleta nao hisia za mwananchi. Uniruhusu going forward, even though nitatumia maswali yetu, niweze kuhusisha maswali ya wananchi katika mazungumzo haya. Ndio wao nao wasikie wamehusishwa. Kama vile kipengele cha katiba kinasema inclusivity pia kwa mazungumzo. Yes. Wanasema lazima tuhusishwe, even kibesi kuulizaga maswali yako pekee. Now, ningepata mwelekezi tulipale katika sekta ya afya. Twende kwa picha ya pili ambapo Mama Lucy hivi sasa iko na uwezo wa kutoa huduma kwa ambazo zinafahamika kama ICU. So internal inaitwa intensive care unit. Intensive care unit. Okay, now we have the services, we have the facilities, but is county in a position to hire or to employ the specialist? Because now that's where many counties draws the line. Tuko na ningependa kusema hata kabla tujazungumzia kuhusu specialists, kulikuwa na shortage ya wale health workers, upande wa nurses, upande wa wale medics katika Mama Lucy. Mwaka jana mwezi wa 11 tuliweza kuajiri nurses. Tume increase number ya nurses. yes. Kuna wale wanaitwa community health workers. Namba yao pia tumepata kuongeza kupitia kwa uajiri wa wafanyikazi wapya. Nafikiri swali ambalo umeuliza ni kuhusu ya specialists. Ndio kuna program already ambayo ina exist pale katika Mama Lucy kwa upande wa specialist doctors. I want to say that I know the numbers are not matching the demand, but already tumesha stabilize mambo ya the management and medical supply na wale non-specialists. Yes. So I think the focus now moving forward later on within this financial year, His Excellency the Governor through the sector, they should be able to increase the number of specialist doctors, even as we now provide an ICU, as we provide an eye specialist hospital, as we get into specialized operation, as we get into renal treatment, including dialysis,
I agree. Indeed, just like the road infrastructure, which I talked about much earlier, health sector also needs continuous improvement, continuous investment. There's a very clear plan by His Excellency, the Governor, to really make these hospitals almost like private hospitals. I think I want to echo him, the way he always say, the people of Nairobi deserve better in the health sector. If Mama Lucy can operate like any other private sector hospital in Nairobi, indeed, then it is not difficult to even have there a specialist, a dentist, an ophthalmologist, a dermatologist, a renal specialist. Yeah, it's possible. Oh, okay, thank you. Maybe ningetaka turudi pale kwa intensive care unit. I'm not sijafanya research vizuri, but kwa kitanda moja inahitaji an average of 4 specialists. Maybe as we are talking about Mama Lucy, have we equipped now that facility with those 4 specialists maybe? For the ICU? Yeah, for the ICU. Yes, we have. For the ICUs that we have established, we have personnel. Oh, that's wonderful. Yeah. Because and that's why in some of those clips, you'll see there are several clips, but you see their doctors side by side with His Excellency the Governor and the Deputy Governor, because they are taking them through. They're explaining how the patients. Maybe mwelekezi anaweza akatupatiza. Yes, but no. You see, like now this is Pomwani. You can see behind His Excellency the Governor. We have the nurses, the specialists in issues of maternal health care. That's a special, facility for early. There's also an ICU for newborns. Yes. Yeah, which we have also. It's called. There's a certain terminology for an ICU for early borns, which has been opened at Mbagathi Hospital. So when you flip through those photos of Mama Lucy, you will see we have some specialists, in the ICU there, which, yeah, you can see. Yes, yeah. Oh, exactly. Yes. No, okay, thank you. Maybe mwelekezi usitoe picha hapo. Some of the counties, waziri, zimekuwa na changamoto za kulipa madaktari. Tumekuwa tukiona madaktari wakisema kwamba wataweka water down tools their services simply because of kucheleweshwa kwa mishahara. Our Nairobi state ya madaktari wetu na nurse wetu wako namna gani? Yeah, since His Excellency the Governor took over the realms of managing the county in 22nd August 2022 to date, we have been able to pay salaries not only of healthcare workers who include doctors, but all the county employees, Nairobi County. Yes. Actually, up to December, we used to pay up to 27th of the month. You've already received your pay. But sometimes in January, there was a delay because of also delay of transfer from the exchequer. Yes. But it is this commitment that at the end of every month, all the employees of the county government of Nairobi are paid their salaries. So they're also motivated to continue working for the people of the city of Nairobi. They're also able to take care of their families, and it is their right. Yes. Thank you. Sorry for this, but sababu si swali lako ni la swala la finance. Maybe waziri wa finance ningekuwa mzuri kujibu, lakini sababu huko utamrepresent. Because it has been a challenge of financing ama paying salaries. How much, maybe an estimate, does the county need to hire those specialists? Well, I don't have. If you can just estimate. I don't have the figures because you see it is based on the need, yes, the demand. Based on it, yeah. I'll tell you, Nairobi city, for example, yes, has a population of 6 million people, between 5 and 6 million people during the day. Out of these 6 million people, for example, in a day, let's say about 500,000 people need to access health services. And out of these 6 million people, not all are residents of Nairobi. In the evening, there are those who transit to go to the dormitory counties. So it's really an area that is an area of science that we have
the numbers are there. If you had asked me earlier, the numbers are there in the sector. They have already been established. So I think the next thing is budgeting. The specialists are there in the market. Yes, yes. We were able to even attract high-level caliber of CEOs that you have in the 4 hospitals to manage the level 4 hospitals, which was done competitively in terms of recruitment. Hiring of specialists should not be a challenge. It's just an issue of financing, which I think as we improve on our revenue collection and also transferable share from the treasury, we should be able to support these hospitals to have those doctors. I listened to Governor's speech wakati alikuwa Mama Lucy. Na one thing alikuwa nasema ya kwamba changamoto ambayo anaweza kuwa ama anapitia kwa wakati huu ni kwamba people bado wanaweza kuwa na ile issue na hili pia linea turudisha back kwa swali la hapo awali kuhusu people trusting services from the public hospitals. Nikakupatia mfano na kule Motweni. The issues of people trusting the public services. Nairobi hali kwa vipi? Yeah, so I think when we started, I told you that initially the trust in our medical facilities, particularly public hospitals, had declined. And this is not just for county government of Nairobi, yes, but generally the entire country. And there were a number of governance issues, which I think we have, some we have touched on, others we have not because of time. But for specifically for Nairobi, so one of the things His Excellency, the Governor, did is to try and make sure that we professionalize. We have a paradigm shift in terms of how we manage our hospitals, that we infuse some private sector ideas and principles in healthcare management. And that's why he embarked on a program of recruitment of the CEOs for our level 4 hospital. And that has done tremendous transformation in those hospitals. It has actually brought back the trust and the confidence, not because we have private people there, but now because things are working. You have a whole concept of a customer-centric, the patient has their place in our hospitals. So I think, and previously I said, this is an idea that could even be copied by other county governments because it has worked in Nairobi. It is working. You mentioned the question of Motweni. So Kibe, one of the challenges we still have is once as we continue to improve our hospitals, we're experiencing an influx. The numbers are bigger than what we can be able to accommodate. Obviously, as I indicated earlier, with a 6 million, between 5 and 6 million population, and you're about 500 people going to public hospitals, it means that you have to improve in terms of expansion and investment in the facilities. So if there's any challenge at Motweni in terms of access to specialized services for maternal health care, at the moment, Pumwani is positioned as a standalone area for maternal health care for the time being. And there's even a program there also to establish a training. Pumwani increase the numbers because now we'll also have our students who are being trained there to also help in treatment. So if there is a challenge at Motweni, we will be able to follow up on that. But for the time being, they can access any other county facilities. The next neighboring one is Mbagathi. But if there are any challenges, as I said, we also have emergency services. We are able to ship them from wherever they are to Pumwani. Using our ambulances. Okay, thank you. Naomba tukomee pale. Najua mna maswali mengi sana kuhusu pale, lakini lazima tuangazie kuangalia sekta ya elimu ambao pia sekta ya elimu, serikali za county zimejukumiwa masomo ya kiufundi na pia shule za chekechea. Na mwelekezi, kama uko tayari, tupatie picha za education, tuone the status ya elimu katika county ya Nairobi iko namna gani. And if hata before mwelekezi wetu aweze kutupatia ama kutupeleka pale, Mheshimiwa, kumekuwa mawaziri, kumekuwa na swala la dishi na county. That is one of the governors flagship ambayo
kule mashinani imepokelewa vyema. And there is something maybe people are minding about, and this is the Dishina County. County. It's a Gavana flagship. Sustainability kwa huyu mtoto. Maybe kama waziri imewafikisha wapi na mnaona itawafikisha wapi based on the increasing of the needy student ama needy children ambao wanahitaji hizi chakula, hii chakula samani. Na ni kila shule zote ambazo zimeweza kusubscribe to Dishina County. Karibu mwelekezi, tupeleke kwa katika sekta ya elimu. You can tell us kama unaweza kumbuka what is happening here. Yeah, I think this is it must be the launch of one of the school feeding kitchens in one of our schools. And this must be also the day when we were launching the executive bursaries of His Excellency the Governor, which was done at Nairobi Primary School, just near State House. That is the Governor himself, I think, speaking in one of those events, either for school feeding. Yeah, I now confirm this one is for the bursary fund, the executive bursary, which was recently launched by His Excellency Governor himself at Nairobi Primary School. Okay, now asante. Hata kabla tuende kwa Dishina County tuchukulie hapa. Hivi sasa wanafunzi wanarejea shuleni kutoka likizo ama mapumziko ya siku 2. Na kuna wazazi bado wanasukumwa na school fees. Yes. Ziko tayari ama wazazi watangoja kiasi? Yeah, after launch ya the bursary? Yeah, so two things. One, in Nairobi, we had a challenge in terms of in our primary schools. We had a problem of transition. You know, Kenya is implementing the universal free primary education, which really at the commencement during the late President Mwai Kibaki has tremendously seen hundreds of thousands of school goers below primary. I mean, in primary, I really go to public schools. In Nairobi, we had a challenge in terms of how the numbers that transit from class 8 to Form 1 up to Form 4. Yes. And this was mainly because of one, urban poverty and hunger. Some of these kids come from families which are poor. They cannot be able to afford 3 meals a day, particularly those who are from low-income areas. And that was affecting even school attendance time. Significantly, they were losing almost 60% of their time in school. So what the governor did to try and address that challenge is to come up with a school feeding program to make sure that when this kid comes to school in the morning, they are able to stay in school for the entire period of the learning. And that program was dubbed Nairobi Dishina County Program. As we speak, now we have 184,000 kids. 184,000 kids in all public primary schools by Nairobi County benefiting from the school feeding program. Parents only pay 5 Bob Kenya shillings. The rest is paid by the county government of Nairobi. You've asked the question of sustainability. We have constructed 10 kitchens which have been clustered. We clustered the schools that you have in the city and came up with kitchens in strategic areas where food is cooked and supplied to the satellite or the threshold within which those kitchens are targeted to serve. And you can imagine within less than 1 year, the numbers have increased and now we are doing 184,000. Obviously, there are all indications the numbers will continue to increase because we have more kids now drawing back to school. This has achieved another very important aspect, Kibe, in terms of improvement of the health of those kids. Yes. Because at that stage, kids really need a stable meal because most of them are still at their formative and growth
curve area of human development when they are in especially lower primary school. That's when they play. And thirdly, it has also helped to stabilize also families, because you know in some areas parents who go to work in the morning would have to actually excuse themselves or have to come back during the day to prepare meals for kids. But something interesting also, some of those kids even carry part of that food back home to share with their family. So I think there's no doubt that I don't think there's any government, whether national or county government, that will let such a program collapse. And now that we know His Excellency the Governor is around for the next 10 years, I can assure you, for the next 10 years, this program should be up and running. It has received a lot of even global attention. We had the representatives of the French, the Republic of France. I think it was the minister who came around, and they have made indications. We would also like to support the county government of Nairobi. I think your concern is about the increasing number of the needy students. Yes. And to me, that's a plus, because then it helps us as a city to achieve, to contribute to our quota of ensuring there's a successful transition from primary to secondary. It helps us to address the issue of literacy in terms of urban, reducing the number of people who are not able to go to school and be educated. And nationally, it helps to improve on our indicators as a country. So I think it will mean that as we move forward, we look at our budgets and see how to reorganize and to be able to make sure we still have this food in the school. On the same, Waziri, ukiangalia, I think some few months ago, kulikuwa na some external forces against the additional county. I remember Nairobi minority leader, Mheshimiwa Anthony Kirago, alikuwa nasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanajaribu kusimama mbele ya mradi wa additional county. Maybe what was the aim? What is the interest? Yeah, you know, I think I could ask, what is now the state of the additional county? Yeah, I think like any other project, when you're starting, you'll obviously have those who believe in the project and support it. Yes. You'll also have those who doubt that the project will be successful. Yes. And this project is being implemented using public funds. So we are open to scrutiny. Those positive, constructive criticisms actually help us to even improve on the project implementation. Of course, there are those criticisms. There are people who tried to, throw cold water on the program. Yes. And surprisingly, every week there are those that bashing. The numbers kept surging. Yes. And I remember His Excellency in one of the schools he visited. He asked the kids, "What do you want?" They shouted, they now want him to... I think I was there. That was, I think Kinyanjui or yes, yes. One of the school in Dagoretti constituency. Yes. And they Gatina. Yes. And they responded, they want food. Yeah, they want food. So those who are doubting whether the program is achieving the objectives, yes, I invite them to go to Gatina Primary School and see what those kids will tell them. Yes. They want food. They want food. Okay, now, thank you. And I like the way you have articulated that issues of additional county project. Yes. And now we go now to watoto wa shule za chekechea. And wale ni watoto wachanga sana, na specific wale, their education has been devolved. Ya kwamba jukumu la shule za chekechea, that is ECD, ziko chini ya serikali za county. If you look Nairobi, the population, Waziri, maybe do we have enough school for those children, and do we have the facility to the maji? Wale kama unavyosema ya kwamba katika shule za misingi wale wanaweza kula, wakati mwingine wanaweza kula mchele, maharagwe, wakati mwingine wanaweza kula hata githeri kipatikana sometimes. But yule mtoto wa chekechea kuna miaka miwili, miaka mitatu, miaka miwili nusu hivi ama miaka mitatu, akona uwezo wa kula the hard stuff. Wale watoto wachanga tunawaangaliaje, Waziri? Yeah, so
So in order to be able to achieve an all-round universal primary education, it's important to look at the entire spectrum Yes. of primary education, starting from early childhood. I've talked about and nimeongea kuhusu mambo ya school feeding. Yes. Making sure there's we can guarantee a meal for the kid who is in school. The other thing is about the bursaries, because yes, you can have the school, but we also have the issue of, after class 8, what do you do with those kids? We have a bursary program. Yes. And that it has grown tremendously over the last 1.5 years. It is now almost close to a B. Yes. In our 85, almost close to 1 billion. Yes. The transferable amounts in our 85 wards. Thanks again to His Excellency the Governor. And the bursary mainly focuses on Form 1 to Form 4. That's another area where we were having that challenge. On early childhood development, the most crucial challenge we had is space. Yes. As you've explained. Most of our primary schools were constructed during colonial days and the period just after independence. So even the number of classrooms we have, nyingi zilikuwa zimebomoka ama zimeharibika. No. Tumejaribu kuwekelezea mambo ya budget kuzifanyia repair, but specifically for the ECDs, we are building more classrooms. Oh, you're building more classrooms. Yes, we are building more classrooms. It's a program that is ongoing. On the school, the meals we are currently providing in the primary schools are edible, even by young kids. We are providing beans and rice, and I think after some time we will also be able to provide green crumbs. And from health research, beans are very good for formative stages because they have protein, they have minerals, then they're able to get starch from the rice. So I think the focus there for ECD is to look at the provision of classrooms, adequate classrooms, because as we stabilize the numbers in the schools through the school feeding program, then we're also having more early childhood learners coming in. As we take a short break, ndio tukuje tuzungumzie swala la shule zetu za kiufundi. Maybe Gavana ana mipango ipi? Tukisalia pale, nilikuwa naangalia kaunti ya Murang'a as the way wana Gavana wa Murang'a Irungo Kang'ata na respond kwa ECD. Angalau wanapendekeza kwamba kwa wiki moja ama kwa either mtoto apate uji ama apate maziwa. Maybe in Nairobi we have, can we borrow that from our neighboring counties? I think Maybe our budget is too constrained. I think what I can say that we have plans to cover for them. Okay. What will be covered, I cannot be certain here, because also it depends on market research. For a county like Murang'a, they produce plenty of milk because they are an agricultural county. So then again, we must be able to look at what we're able to cover within, the economies of scale. Look at the numbers. There are issues also for perishability, something like milk has to be consumed within a certain period of time. I think here what we are talking about is food. I mean, addressing the issue of food security, or rather ensuring there are meals in the school. Yes. Yeah, and you cannot compare us to any county. Okay. I think we are scoring very highly. Okay, thank you. Sitaweza kusoma mumeandika nini kabla nichukue break fupi, sababu SMS ni nyingi. Nitawatambua Moses Jane, thank you. Jogwa Trench Coat, nimeona swali lako, by the way swali lako utakuja kuliuliza. Virginia Njeri, thank you. Pia swali lako utakuja kuliuliza. Na pia niko na Mboroma Thigari, Kamau wa Chapo, Juliet Joyce, Favor K na Florence Washuka. Not forgetting Saimo Baba, Tiffany, Steve Gekonyo, Maisha Gekonyo. Hao ni watu ambao wamezungumza na sisi, na sababu sitaweza kusoma wameandika nini, muda wetu umekimbia. Na watambua tu. Asante. Waziri amewasalimia. Masi Gitao, Samuel Kigamba, Kiremo Wathogonoi, Kirigo, asante. Nikirejea tena nitakuwa nasoma nitakuwa natubua wengine kama 20. Tuchukua break fupi, tukirejea tena tutakuwa waja kuzungumzia swala la climate change response, na hapa tutakuwa tunaangalia Gavana amefanya jukumu lipi. The last time nilicheck ni kwamba alikuwa anapatia vijana kazi ya kusafisha
mabomba ya kupitisha maji taka, na pia vijana hao ndio wanafanya kazi ya kuunganisha wadi zetu ama kaunti yetu ya Nairobi. Nimeona over 3,000 vijana walikuwa wameratibiwa kupata kazi hiyo. Tukirejea tutakuwa tunazungumzia hilo. Kazi ilipatikana ama bado wanagoja? Waziri yuko hapa, sitaki ni kuandikia kwa mate, yuko hapa hivi akuandikia kwa vino. Vijana wako kazi, hawako kazi. Nairobi Greeners, tuarejea. This is Art Club, where you can find us every Friday at GBS TV. Grew up in a school where they believe since you're slim, you're fit to be an hostess. Along the way, I dated into this family where one of their brothers looked down on me because they were a pilot, and they knew I wanted to be a pilot. And since I come from a humble background, I've been raised in Kibera. Looking at your Instagram account, girl, you're just out there. Like every day you have something new to show us, and you're very outstanding. And everyone right now, everyone is doing content. What people don't know is it is a competitive industry, but there's space for everyone. Yeah. There are just people God will send to help you along the way. You just have to be assertive with yourself and what you want, and just go out there and believe, like, if it's a calling, if God has called you to do this, He will make a way. Like right now I'm just moving, like I don't know when my next partnership is, but I know God will make a way. My content has been embraced so well out there, so najimotivate saying, like, you know what, as long as I've done my part, God will do the rest. Yeah. We are your home of entertainment, education, and everything all about art. Be safe, both gender, man and a woman, they have the right to be safe and not to be taken advantage of. Oh, hey, so my name is Maina. Na opinion yangu on Valentine's Day ni it makes sense, it's a relevant day for watu wenye wako in meaningful relationships, watu wanasaidiana ku achieve their purpose in life, financially, socially. So Valentine's kwangu ina make sense to watu kama hao. But kama uko na mpango wa kando, like it's a normal day to me. Jina yangu naitwa Gabriel Wambugu, niko na miaka 27, naishi Ongata Rongai. Kwa majina naitwa Angela Mutonya, nimetoka Jumatatu. Nikipata hiyo pesa, huko kijana mtoto atabanyiwa vizuri juu wao huwa wako na ma-specialist kutoka nje, wazungu wenye watabanyiwa. Alafu hizo dawa nanunua saa zingine za ngiri 10 kila wiki mbili, naendaka kuweka hizo dawa. Na hata mpaka waleo sijamaliza. Na hata sikuwa natembea, miguu ilikuwa sitembei miguu, nilikuwa natumia wheelchair. Hata kukuja kutuangalia tunaendeleaje, ama hata simu. Napata tu tuko peke yetu. Kenya tu wanisaidie niweze hata kumalizana na hizo madawa juu ziko expensive sana. Ningeomba sana mwenye anaweza guzo aweze kunisaidia niweze kusimamisha boma yangu. Asanteni sana. Jina yangu naitwa Gabriel Wambugu, niko na miaka 27, naishi Ongata Rongai. Kwa majina naitwa Angela Mutonya, nimetoka Jumatatu. Nikipata hiyo pesa, huko
huko kijana mpaka watafanyiwa vizuri juu wao huwa wako na ma-specialist kutoka nje wazungu wenye watafanyianga. Alafu hizo dawa nanunua saa zingine za ngiri 10 kila wiki mbili naendaka kuweka hizo dawa. Na hata mpaka wa leo sijamaliza. Na hata sikuwa natembea, miguu ilikuwa sitembei, miguu nilikuwa natumia wheelchair. Hata kukuja kutuangalia tunaendeleaje ama hata simu. Napata tu tuko peke yetu. Watu wa Kenya tu wanisaidie niweze hata kumalizana na hizo madawa juu ziko expensive sana. Ningeomba sana mwenye anaweza guzo aweze kunisaidia niweze kusimamisha boma yangu. Asanteni sana. Everywhere, GBS. Asante sana mtazamaji wangu wa GBS TV, tunarejea tena na sasa ukurasa wa mwisho wa GBS TV Jumatatu. Ndani ya studio tuko naye Patrick Kanalo, unaweza muita katibu katika kaunti ya Nairobi, ama unaweza muita waziri. Yote hujakosea. Na ambao nikusalimia sana, unajua kuna wengine hata kama nasema sitasoma SMS, kuna zingine nisiposoma wataniambia nisitoke studio. Watakuruhusu upite, mimi nibaki. Waniambia nisitoke. So naomba nikusalimia sana na mwanadada anaitwa Salome Mbogwa, na tuboda mjua Salome Mbogwa. Namjua. Anasema ya kwamba thank you Kibe for hosting waziri. Anasema thanks Governor for recognizing Dagoretti South and giving us job. Say hi to Analo. Thank you. Na asante sana kwa watu ambao wanatazama. Kuna zingine siwezi nikazuilia. Okay, no, ningetaka tuweze kuangalia sekta ya elimu. Mwelekeza ama tumalizia sekta ya elimu, na kumalizia sekta ya elimu kwa dakika 3 pekee. Niangalie dakika zangu, tutumie dakika 3 pekee waziri, tuweze kuangalia shule zetu za kiufundi. Gavana, kuna mipango ipi na kuna any project that is going on? Yeah, so Kibe, asante sana. And this has been hii discussion imekuwa nzuri sana kwa sababu inaangazia sekta zote za kaunti yetu ya Nairobi ambazo kwa pangilio ni kama 10. So tumezungumza kuhusu mambo ya primary education. Tumezungumza hapo tunapatiana additional county. Na kama 184,000 kids so far. Tumeongea kuhusu bursary kwa sababu ya form 1 to form 4. Aya, ukimaliza form 1 to form 4, lazima ushughulikie mambo ya training and skills development, capacity building. Hapo tuna technical and vocational training centers zetu around the city. Kuna investment pia imefanywa pale in terms of revamping them. Nyingi zilikuwa zimecollapse. Zimefanywa repairs and uplifting. Tumekuwa na the first graduation ya general mechanics and driving ambao tuligraduate almost 3,000 youths. Kuna program ambayo iko recruit instructors, instructors especially kwa ile ambayo iko pale Shauri Moyo, na nafikiri as we go forward tunaendelea pia ku build capacity ya zile zingine zote around the 17 sub counties. Okay, thank you. Ningetaka sasa tuingie kwa environment ama kwa climate change response. Na kama kuna kitu ambacho nilikuwa naangalia sema zangu waziri, ni kwamba kama kuna area Gavana ama imeanza ku create ajira kwa vijana ni swala la climate change. Sababu kwa ajili vijana 3,000, simi nasema nikitaka mwelekezi wangu kama uko tayari tupeleke kwa hiyo video tuweze kusikiza vijana wakizungumzia kuhusu sekta ama kazi ambayo walipata kutokana na kuangalisha kaunti ya Nairobi. Hebu tuone Mbwekze. Niliposikia hii maneno ya hii kazi
iko online, nilienda nika apply. Sikujua kama nitakuwa shortlisted. Tumeshukuru sana Gavana mwenye alisema atapea vijana kazi. Kweli tulipata hiyo kazi. Ni ule Gavana wa kusema na kutenda. Tulipata kutoka website, tuka apply, tukakuja interview na sasa hii tumeitwa tukuje huku. Nashukuru pia kwa kuwa ni kazi ambayo vijana wengi wamepewa kwa haki bila hongo yoyote. Nashukuru Gavana Sakaja, nimetoka mtaa wa Githogoro ambao uko Karura Ward na ni asante sana. Mimi so far nashukuru sana juu nimekuwa nikijiinvolve na kazi environment na nimeona Mungu yenyewe amerudisha mkono. Nashukuru sana Gavana kwa kazi yote anafanya na wakiwa na MMC wake, asanteni. Imekuwa free and fair, namshukuru. Amemake promises zake zenye alisema. Na barikiwe siku zote Ngumbi Mbwetse. Mbwetse sijaiulu Mbwetse. Yes, sijalewa ni kusema nini? Inamaanisha 5 5. 10. Yote 10. Yes. Mbwetse. Hiyo ni lugha ya vijana. Hiyo lugha ya mtaa. Okay, asante. That is one area. Ama tukizungumza kuhusu Nairobi County response to climate change or touching the environment. That's the area that ambayo imeweza kuajiri vijana wengi sana. Na tungetaka tuweze kuangalia vijana mapato yao. Wanapata pesa ngapi? Yeah, so kabla tuende kwa mambo ya mapato. Again, unajua mimi napenda mara nyingi mimi napenda quote statistics. Yes. So nilikueleza hapo awali population yetu katika city tuko between 5 and 6 million people. Tunaeleza about 60% ni youth. Meaning katika jiji letu la Nairobi about 2 million people ni vijana. Wengi wameenda college, wamemaliza form 4, wamemaliza university, hawana job. Yes. Na kuna kazi. Mitaa yetu ni chafu, mabarabara ni machafu, ni chafu. So Gavana akaanzisha mpango ambao ni wa kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata opportunities. Akaanza na program ya Green Nairobi. Yes. Kasema one of the challenges ambazo zinafanya jiji letu lina flood ni kwa sababu ya mambo ya mitaro imezibwa. Yes. Imejaa takataka. Mabarabara yale mabomba ya maji yamejazwa takataka, yamewekwa mawe, yamejaa simiti na makaratasi. Akaemploy watu wa kwanza 1500. Yes. Wakawekwa kwa payroll. Wanapata mshahara kibe. Yes. Hiyo hata usikuwe na doubt. Juzi ameongeza tena 1000 ingine 1. Ili kwa sababu nakumbuka hii mvua ambayo ilikuwa juzi. Yes. Ile El Nino fupi. Tulikuwa na bahati sana. Yes. Kwa bidii ya hawa vijana na ushirikiano na maofisa wa county government ya Nairobi. Yes. Hatukuwa na major challenges za flooding. Yes. Tuko na pia target ya kupanda miti 1 billion trees ambayo rais wetu mpendwa ameipatia nchi ya Kenya. Sisi hapa Nairobi tumejipatia target ya kupanda 10 million. 10 million. Hawa vijana wakati mvua iliisha. Yes. Sasa hivi wanapanda hiyo miti na kuipalilia na kusafisha parks zetu, kusafisha barabara na kumake sure hiyo miti imekuwa. Kwa miaka 5, miaka 10, Nairobi will even be more greener than it was. So nina furaha sana kibe. Kwa sababu hii program ya Green Nairobi imepatia vijana karibu zaidi ya 3,000 ajira. Yes. Imewasaidia kutoka katika madawa ya kulevya, imewasaidia kutoka katika crime. Wao wana kazi, wanafanya na wanaifanya kwa with a lot of pride. Na nafikiri Gavana wetu vile umeona hapo ametimiza ahadi zake kupatiana ajira kwa vijana katika manifesto yake. Yes. Yes. Thank you. Namboni kusalimia na rafiki yangu. Acha ni mheshimiwa. Nimemuona vizuri. Anaitwa Mheshimiwa Sospita. Aliambia na kutazama. Mwambia nashukuru sana. Mheshimiwa, asante sana. Na asante sana pia kwa vijana wa mtaa wako. Yes. Alafu kuna ujumbe amekuandikia anasema kwamba thank you for articulating. Yes. Anasema kwamba mazungumzo mazuri sana. Asante. Kwa niaba ya gavana wa jiji la Nairobi. Asante. Sospita ni mwakilishi wa hadi wa hapa. Yeye ndiye baba yetu hapa. Yes. Hapa ni Roysambu. Hapa ni Roysambu. Ndio. Yeye ndiye anatuhost hapa hivi. Yes. Ananiambia nikusalimia sana. Asante. Anasema kwamba anafurahi jinsi ulivyomwakilisha gavana wa jiji la Nairobi. Asante. Swala la ajira mheshimiwa tukisalia pale limekuwa changamoto nyingi sana.
vijana in the previous government and in others county government wamekuwa wakiambiliwa kazi ya kwamba mkini trust mimi na kazi tutawapatia kazi but most of them they haven't seen any job from the county or from the maybe wizara ama katika ile authority ambayo inafaa kutoa inaajiri. Nairobi imeanza kupatia vijana now 4,000 kazi ya katika mazingira yetu. That is a climate change response. In a near future, what are the plans to make sure kwamba these vijana we must maintain them and also we must train them that si kazi ya kufagia tu hapa hivi ama si kazi ya kupanda miti. At least you can tukikupatia tukikuajiri leo na wewe jaribu kufanya something so that hii position umeshikilia kijana mwingine anapata. The future plan ya vijana wetu county ya Nairobi Gavana nayo ni ipi? Kibe Mwingereza anasema a bird in hand is worth two in the bush. Yes. Badala wewe kwa mfano vijana wengi walituambia mimi niko na degree ndio. Yes. Na sijapata hiyo kazi ya hiyo degree. Wewe nipe hii kazi ambayo imepatikana niitumie kwa muda huu inisaidie kuingia katika serikali ya county government ya Nairobi. Hapo mbele nitakuja kuingia kwa yale mambo ambayo nilisomea. Yes. Kwa sababu kuna mtu ataretire pale, kuna mtu atapata kazi mahali pengine, kutakuwa na vacancy hapo. So wacha mimi kwa wakati huu nifanye hii kazi ya kusafisha jiji letu, kupanda miti. Yes. And naifanya na pride. Kwa sababu nikikaa pale nyumbani niseme mpaka siku ile kazi itapatikana kwa ile taaluma ambayo nilisomea haijulikani lini. Kwa hivyo hawa vijana tumewachukua kama yani entry point. Umewapatia opportunity ya kuingia katika ajira kwa kazi ya umma. Na pia mzungu anasema it doesn't matter Kibe where you are starting from. Yes. What matters is where you are going, your destination. Yes. Sasa hawa vijana hapa maybe we have the best county employees in 5 years from now, in 10 years from now. Kuna mifano mingi sana katika serikali yetu ya county. Kuna watu walianza kuajiriwa katika county yetu kwa vyeo vya chini sana katika miaka 80. Sasa hivi ni watu wakubwa sana. Lakini wacha pia niongeze kwamba Kibe sio Green Army peke yake ambao tuliajiri. Kuna wale ambao wanaitwa community health promoters. Yes. Ambao nimekueleza ni karibu 8,000. Wale pia nao furaha yao na contribution yao katika kuhakikisha kwamba we prevent diseases in the settlements. Ukienda pale Kibera, Lindi, Sarang'ombe, Soweto, ukienda Ngunyumu huku, ukienda mitaa ya Redeemed kule Huruma, Mathare Valley, wanatembea katika hizo area, wanapata akina mama wale ambao wako pale sokoni, pengine ako na pressure hajui, wale kwa kutumia vile vifaa ambavyo wako nazo, wanawapima pressure, wanamwambia wewe uko sawa mama, endelea kukua na afya, wewe uko na pressure, unafaa uende katika hospitali zetu za county upate matibabu. Yule mzee pale wanamhamasisha kwamba uvimbe huu ambao uko nao tafadhali unafaa uende uangaliwe afya yako ya uzazi. Na imesaidia sana kuimprove. Yes. Na ni 17,800. Wengi wao walikuwa wametupa roho, walikuwa wametupa moyo, walikuwa wamekosa matumaini kwa sababu hawakuwa wanalipwa. Ilikuwa inaenda miezi 3, 4, 5 walipwa. Sasa hivi kila mwezi wanalipwa. Hivyo jambo la employment ni jambo la maana sana katika jiji letu la Nairobi Kibe. Na ninataka niliunganishe na umeona hivi karibuni kumekuwa na debate even at the national level kuhusu mambo ya crime in counties. Kuna mambo ya drug abuse in counties. Na mostly hii inahusisha vijana. Na sasa hivi hata si vijana wa kiume peke yao. Hata akina dada wamejiingiza kwa mambo ya mihadarati na hata mapenzi ya kijinsia moja. Na baadhi yao wakiulizwa wanasema ni kwa sababu amekosa matumaini katika maisha, hana kazi. Kwa hivyo mimi naamini hii opportunity ambayo gavana wa Nairobi amepatia hawa vijana 3,000 kwa kusema ukweli ameokoa kizazi ambacho ningepatia. Okay, thank you. Na mbona kusamia na mheshimiwa kutoka the far end of Nairobi County kule Mutwini, mheshimiwa
Martin Mbugua. Martin. Salamu sana Martin. Na hiyo soko ya hapo Mtwini uzidi kuiangalia, tumeizungumzia hapa na Kibe. Tunataka tuhakikisha kwamba inaendelea vizuri. Okay, thank you mheshimiwa. Nataka sasa hata kama mtanitumia SMS sitazisoma, sababu sasa nataka tuangalie the current affair. Mheshimiwa, uniruhusu ya kwamba leo kama ulivyosema tumeangalia masuala muhimu sana. Tumeweza kuangalia sekta ya barabara. Tukaanza kuangalia our link roads zetu ziko, feeder roads zetu ziko waje, zenye zinaendelea na zenye zitakuwa zinajengwa. Tumeweza kuangalia sekta ya afya, ndio, which is a devolved function. Tumeweza kuangalia swala la masomo na pia tumeweza kuangalia swala environment. Naomba tukomee pale, nitakuta hivi karibuni. Asante sana. Tuzungumzie swala la maji, swala la electricity connectivity katika mitaa yetu na masuala mengine ambayo yamesalia kama matatu hivi. Mheshimiwa, nikataka tuweze kuangalia current affair and I'm surprised when I read some reports and the reality on the ground. I was reading a certain report from mkaguzi wa serikali akisema ya kwamba county ya Nairobi for the past 4 months then nikisoma hiyo report haijatumia pesa zozote kwa maendeleo. But kama ulivyoelezea na tukaona, so nilikuwa najiuliza unapoelezea mradi huu tunafanya, tumeanzisha, tumefanya. Nilikuwa najiuliza how comes ya kwamba mkaguzi wa serikali nasema county ya Nairobi haijatumia fedha, lakini when you go to grassroots level utakuta miradi ya serikali. Can we say ya kwamba there might be either misinformation ya mkaguzi ama ya mhasibu wa serikali ama some report. Sisi kama wakazi ama sisi kama Wakenya, we have to do research because as per what you have explained, I can't deny ya kwamba msifanya kazi, bali yake kwamba kuna projects zinaendelea. So as an executive member, how do you treat that report? Report ya Auditor General ripoti muhimu sana because Office of the Auditor General ni baadhi ya zile ofisi ambazo zililetwa na katiba yetu mpya ya Kenya 2010 na katika kaunti yetu ya Nairobi tunaifuatilizia sana kwa umakini. But nafikiri wakati mwingine ripoti hiyo ikitolewa huwa inawakanganya watu wengi sana kwa sababu ni ripoti ya hesabu za fedha. So pengine hata unapata waandishi wa habari hawajalitoa vizuri lile ambalo mkaguzi wa hesabu amesema. Kuna commitment, kwa hivyo kwa mambo ya msimamizi ya miradi ya kiserikali kuna pesa zile ambazo umebudget alafu umezicommit, alafu umelipa. Mtu akikugeza anaweza kusema kwamba Kibe hajatumia 100%. Kwa hivyo hajafanya kazi. Lakini huenda kwa mfano Mtwini tumefanya ground breaking. Tulikuwa na wewe uko na uliona soko imeanza. So kwa sababu ya mambo ya pengine kuna delays ama challenges, mtu ameenda kotini kwa sababu ya mambo ya procurement, lakini kazi inaendelea. Alafu huo mradi uingie in the next financial year. Unajua wale wakiangalia katika hesabu inaonyesha ni kama huo mradi wao ukisoma unaweza fikiri haujaanza. Kwa hivyo walichokuwa wanamaanisha zile pesa ambazo tumelipa hazijafika kiwango fulani. Lakini haimaanishi maendeleo hayapo. Maendeleo yapo, lakini kulingana na kadiri za bajeti, yani Public Finance Management Act na budgeting process, ilikuwa inatarajiwa kwa muda fulani tuwe tumetumia kiwango fulani cha hela. Lakini kwa sababu hatulikuwa tumetumia kiwango hicho, so mkaguzi wa hesabu akasema kwamba Nairobi County haijatumia pesa fulani, but haimaanishi ya kwamba miradi ipo. Miradi ipo. So umeiona jiji lote. Hata tumezungumzia nafikiri tu 40%. So nafikiri but hiyo ripoti ni mzuri. Tunafanya pia, tumekuwa na kikao cha cabinet, baraza la mawaziri ambacho kilisimamiwa na Gavana na akawa ametutilia mkazo sana. Tuhakikishe ya kwamba kwenda mbele tunapanga program zetu
kulingana pia na financial year. Ya kwamba tukiruka financial year tunakuwa pia tumehakikisha kwamba pesa ambazo zimepangiwa zimetumika. Lakini nikimalizia Kibe, nikueleze pia one of the challenges ambazo zina delay kufanyisha vitu ambavyo vimewekwa katika mambo ya public finance management. Kuna issue ya public participation and citizen and stakeholder engagement. Unajua uwezi iruka hiyo. Yes. Lazima uhakikisha kwamba wale ambao ni washikadau wamehusishwa, umewazungumzia, umesikia matakwa yao, umeweka katika mradi. Kitu cha pili ni procurement act. Yes. Uwezi kuiruka ile. Lazima uifuatilizie. Alafu saa zingine unapata pia kwa sababu ya mambo ya public participation, saa zingine watu wanaenda kotini. Unajua lazima upose. Yes. Ungoje koti imalize mambo yake. Kama ni oversight regulatory authority ya procurement, wamalize mambo yake alafu muendelee. Kwa hivyo ni balancing act. But I think ukimaka report card yetu, yes, naamini hata wewe mwenyewe umetamka already, tuko katika Okay, asante. Naomba tumalizie na hili swala moja tuende zetu maybe kwa dakika 2 pekee. I know there is that project ambayo wakati mnaenda kwa executive meeting, Gavana anasema kwamba we have this project but at least we must push this one. Ni project gani ama ni area gani Gavana unaona akielekeza mkono wake sana? Ile kitu namsumbua kimwaza sema hata kama tunatekeleza this one we must. Hiyo ndio tunataka utuachie hapa GBS TV. Nafikiri okay, ni swali ni nyeti kiasi. Ni nyeti kiasi, but nikifanya estimation ambayo si kando sana, nafikiri mambo ya dishi na county imekuwa ikimguza gavana sana katika moyo wake. Na kumbuka hata siku ilipokuwa inafanywa launching, alishikwa na simanzi sana. Unakumbuka mpaka hata akatoa machozi. Na alikuwa na rais. Ilikuwa yani anaangalia wale watoto wadogo, yes, jinsi wanavyoteseka wakati mwingine kutembea barabarani wakirudi nyumbani kutafuta chakula. Kitu ambacho Kibe, kama wewe umelelewa jiji hili, kwa sababu kwa mfano hata mimi niliwahi kusoma katika Ngong Forest Primary School pale Dagoretti South, pale Ngando, ndipo nilisomea masomo yangu ya primary school. Na wazazi wangu walikuwa wameajiriwa katika serikali. Na nafikiri isipokuwa wakati ule tulikuwa na maziwa ya Nyayo, ndio ilikuwa inasaidia sana. Ukipata lile pakiti moja linakusukuma mpaka jioni. Kwa hivyo nafikiri mradi huu wa dishi na county huko katika mafikiri ya gavana sana, ukifuatiliziwa kwa karibu sana na mambo ya mahospitali, matibabu ya wagonjwa. Okay. Nafikiri hizo project mbili ziko katika mawazo sana ya mheshimiwa gavana. Thank you very much. Na sababu hilo ndio umesema ndilo liko ndani ya moyo wake. Hivi karibuni ningetaka gavana wa jiji la Nairobi tuzungumzie hilo swala. Atupatie hisia zake kuhusu mradi huo wa dishi na county. Mheshimiwa ama waziri kwa heshima kuu, naomba nikubalishe ni watambue wafuatao. Sitasoma wameandika nini, lakini sababu orodha ni ndefu, lakini lazima niweze kuwatambua. Jogo wa Transport ukiwa Udhero, that is Kiambu, thank you. Boroa Pipeline, thank you. Not forgetting Darling K, thank you. Kirima Wadhugono, thank you. Simon Washuka, thank you. Ben Rotich, thank you. Pretty Esther, thank you. Virginia Njeri, thank you. Ole Musa, thank you. Jerry Wanyamete, thank you. Matikiti Mohamed, thank you very much. Eunice Masharia, thank you. Vijindeti, thank you. Ruth Karani, thank you. Mwaswa Mogi, Stephen Maina, Magike Rori, Ruben Waweru, Benjamin Kamara, Elijah Kimani, Shosho Watwana, Kagenyi Malimali, Mohesh Shiro Gashero, Winnie Nyambura, Kish Fit Trina, thank you. Gladys Njoroge, Joas, John Mogamze, Wakazi, Stephen Mohinda, Masi Kamau, Josephat Moita, Mswati Wasafi Freddy, na naomba nifikishe pale nikisema nisome hizi SMS zote. Gladys Njoroge anasema usijaribu kutoka kama hujasoma yangu. Brian Nyakundi, thank you very much. Mheshimiwa Peter Wandera, thank you very much kwa kututazama. Nikimbia sasa ukurasa wangu, unajua kuna wale ambao wanaamua kupitia tu mlango wa nyuma. Hawataki
kutuma wajumbe zao kwa page ya kwa GBS umma, TV, wanapitia mitandao yangu ya kijamii lakini nawaelewa tu wote nawaelewa tu, lakini next time takuja kuwa display. Siku moja tasema sitasoma zenye ziko wapi, sitatambua wenye wako kwa wenye wanatumia hiyo mitandao ama hiyo mbinu. Nianze na my good friend ambaye anaitwa, na inaonekana wenye wanatumia gaini waheshimiwa. Mheshimiwa David Kego, Jerry Beba, thank you. Honorable Kirago, pia niko na Bahati Kombe, Momanyi Boni, Edwin, thank you, na Gavana Kiarie. I think hao ndio wanatumia njia za mkato. Mheshimiwa Sholoi kutoka Kajiado, nimeona Mheshimiwa Martin Bogwa, njia ya mkato. Marianita, njia ya mkato. Samuel, thank you. Steven Gadho, asante. Now, za mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri, naambua nitambue hawa ambao wamenisaidia kufanikisha kwa heshima kuu ambao wamenisaidia kufanikisha mazungumzo haya. Hii ni kikosi kizima cha GBS TV Jumatatu, na kwanza kinasema asante sana kwa kubali mwaliko wetu, wakiongozwa na Paul Madhenge ambaye ni mzalishaji ama producer, James Mambo and Sharon ambao ni audio team, Michael Uhuru social media, Kalo ambaye ni computer graphic, Steve and Samuel cameraman, na Ian ambaye ni co-producer, na sisi wote tuko chini ya Evans. Naomba nikomee pale. Asante sana. Lazima ningewatambua. Wanaweza niambia hata tustoki hapa na wewe sasa. So niseme asante sorry. Nami nashukuru sana kwa fursa hii kuja kuzungumza kuhusu maendeleo ya Mheshimiwa Gavana Sakaja kwa jiji la Nairobi. Na nashukuru sana watu wa Nairobi kwa kushirikiana na serikali ya county government ya Nairobi kwa mambo ya ulipaji ushuru na licenses, ambayo pia imesaidia sana ku raise revenue. Governor alitengeneza a very new idea ya customer care center ambayo ni one of the requirements katika County Government Act kwa pale City Hall Annex. Ukija pale unaweza fikiria ni customer care center ya kampuni private, maybe unaweza fikiri ni Jubilee Insurance ama Safaricom, na imetusaidia sana zile shida ambazo zilikuwepo za kupanga laini pale cash office tulizimaliza. So nasema asante sana. Governor amezidi kujitolea kuhakikisha ya kwamba anaboresha huduma na miradi ya maendeleo katika jiji letu la Nairobi, na tuzidi kushirikiana, tulinde hizi investments ambazo anaziwekeza katika sehemu mbalimbali ya jiji letu la Nairobi. Tusikubali wahalifu kuharibu barabara, kumwaga takataka ovyo katika mabarabara usiku, kupasua mabomba ya maji, kuharibu lighting, kuvandalize zile social halls na markets ambazo zinajengwa na mahospitali. Tuichunge sana vijana mtaani ili Nairobi yetu iweze kwenda mbele na iweze kunawiri na kudumu. Asanteni sana. Asante sana waziri kwa muda wako. Asante. Mimi nasema asante sana watazamaji wangu wa GBS TV. Kuonana tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bye bye. Thank you. Yes. Everywhere, GBS.